Hi, hello guys, how are you all? I know this is a very uh, important stage what our country is going through. ஆனால் சாதாரண விஷயம் இல்லை. இந்தியா வர்சஸ் பாகிஸ்தான்ங்கிறது புதுசும் இல்லை, ரொம்ப வருஷமாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான். டு புட் இட் அவுட் வெரி பிளண்ட்லி, as a human, I empathize, I sympathize, and I want to root for each and every human life, not just human or any form of life that's actually living on this face of the earth. So in name of religion or in name of country or in name of caste, in name of language, if any one living being can harm other, there is no point of having such ideology or believing in such ideology or faith அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். So that's why we don't even believe in the system of or in the faith of God, because all the atrocities that have happened in the name of God, if there is one all powerful being, if he saw what is being carried out in his name, he won't allow such cruel things to happen, right? So basically there's just a belief system. Some people believe it to have faith, some people use that, exploit the system to for the business or for their own selfish goals. ஸோ இப்போ தட் பேசிக்லி தட்ஸ் இட். இப்போ நம்மளோட கண்ட்ரி லெவல் கான்டெக்ட்ஸில் பார்க்கணுன்னா ஹிந்து முஸ்லீம்னு பயங்கரமான ஒரு வெறுப்பு அரசியல் விதைச்சிட்டே இருக்காங்க, ஒரு வெறுப்பு அரசியல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. அதாவது புல்டோசர் அரசியல்னா பயங்கரமாக உத்தரப்பிரதேசில் பாராட்டுறதா, பயங்கரமாக கர்ஜிக்கிறதா நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அவங்களோட சேம் அயோத்தியா சீட்லேயே அங்கே ஜெயிக்கப்பட்டவர் ஒரு பிற்படுத்தப்பட்டவர், ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவர். அதனால் இந்த ஹிந்து விசஸ் முஸ்லீம் அஜெண்டாவை வெற்றி பெற்றுட்டா நினச்சிட்டு இருக்க எல்லா கம்யூனலிசம் அண்ட் கம்யூனலிசம் பண்ணுற பொலிட்டீஷியன்ஸுக்கும் பார்ட்டிஸ்க்கும் இட் வாஸ் அ ஸ்ட்ராங் மெசேஜ். ஐ திங்க் இந்தியா ஹஸ் கிவன் அ பெஃபிட்டிங் ரிப்ளைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ கம்மிங் பேக் டு வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சி டு நைட் ஆர் டுடே ஈவினிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நேம் ஆஃப் கண்ட்ரி, எனிதிங், லாங்குவேஜ் ஆகட்டும், வெறும் மதமாகட்டும், மொழியாகட்டும், இப்போ நாடு, இந்த மாதிரி பற்றுங்கிற பேரில் எது பண்ணாலும் ஒரு சின்ன லிமிட் தான். அதை தாண்டி பண்ணால் அதுக்கு பேர் பற்று கிடையாது, வெறி. ஸோ நம்ம ஏப்ரல் 22 அன்னைக்கு நம்ம பஹல்காமில் நடந்தது. அன்னைக்கு டூரிஸ்டெலாம் அவங்களோட ரிலிஜன் என்னன்னு கேட்க வச்சு, பார்க்க வச்சு, அப்புறம் அவங்களோட ஒரு முஸ்லீமோட ஒரு வேர்ஸை, இஸ்லாமோட வேர்ஸ் ஒன்று சொல்ல வச்சு, அப்புறம் ஆண்களெல்லாம் கொன்று பெண்களை போய் இந்த விஷயத்த 4 பேர்கிட்ட சொல்லுங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி விட்டது, அந்த ஒரு கொடூர செயல் இருக்குல்ல. எனி ஃபார்ம் ஆஃப் டெரரிசம் அண்ட் டெரரிசம் ஆக்ட் டு பி கண்டம்டு, அதில் எனக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. ஐ டு கண்டம் இட். சச் அ ஹீனியஸ் worst கைண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் ஆக்ட் ஹியூமன் கேன் டூ, அதில் எனக்கு எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை. அண்ட் அதை வச்சு the very reason why I was very hesitant so far, I don't want to come in half-baked with a half-baked view or a half-baked knowledge. ஒரு டென்ஸ் கொஞ்சம் குறையட்டும், சும்மா எல்லோரும் பேசுகிறாங்கிறதுக்காக பேசாமல் கொஞ்சம் இருக்கிற ஹை ஹோப்ஸாக இருக்கிற ஹை எமோஷன்ஸாக கொஞ்சம் டோன் டவுன் ஆகட்டும். we can dissect the problem, we can see what is the core issue அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் அண்ட் தென் திங் காட் எக்ஸ்கலேட்டட். our Indian army has actually had struck down several places, around 9 places in Pakistan occupied Kashmir as well as Pakistan, in the Punjab province of Pakistan. So அது ஒரு மிகப்பெரிய நியூ டெவலப்மெண்ட். ஸோ இட்ஸ் நோ மோர் what do you call it, terrorism act. Now it has become a war between two countries-ங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. Stakes are just very very high right now. ஸோ அதனால் கம்மிங் பேக் டு திஸ் திங், இப்போ கோடி மீடியா போனீங்கன்னா ஆஹா ஓஹோ, இப்போ பிரதமர் மணிப்பூருக்கு வாய் திறக்கலை, அப்புறம் இங்கே நடந்த ஒரு பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு பஹல்காம் நடந்ததுக்கு வாய் திறக்கலை, அவர் பேச மாட்டார், அவர் அதுக்கெலாம் பொறுப்பு ஏற்றுக்க மாட்டார், அக்கௌண்டபிலிட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. அப்படிலாம் நீங்கள் பிஜேபி கவர்மெண்ட்டை கேட்டிங்கன்னா நீங்களாம் தேச துரோகிகள் ஆகிடுவீங்க, ஆன்டி நேஷ்னல்ஸ் ஆகிடுவீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் நம்ம போயிட்டுருக்கிறதால வாட் இஸ் கோதி மீடியாவில் எங்களோட என்ன பெஸ்ட்டாக பண்ண முடியும்னா, இந்த மாதிரி அழகாக நமக்கு மிக்ஸ் ஒன்று பண்ணி, இப்போ பாருங்கள் மோடி சொல்லிட்டாரு பாருங்கள், அவர் போய் அங்கே எலெக்ஷன் ரேலியில் போய் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு.
நாட்டில் எவ்வளோ பெரிய துயரமான சம்பவம் நடந்துச்சு. இதே மாதிரி தான் பத்தான்கோட்டில் நடந்த ஒவ்வொரு உயிருக்கும் நீங்கள் உங்கள் ஓட்டுகளால் பதில் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி அங்கேயும் எலெக்ஷன் ரேலி தான் பண்ணார். இப்பயும் அதான் ரேலி பண்ணியிருக்காரு பீகாரில். ஸோ இப்போ இந்த எலெக்ஷனுக்காக ஒரு கிம்மிக்காக இல்லாமல் இருந்தால் சந்தோஷம். இல்லை அதுக்கான கிம்மிக் தானா 10 பைசா பிரயோஜனம் இல்லை. ஏன்னா உங்களோட ஒவ்வொரு செயல்களும் ஒரு வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா காப்பாற்றலாம், ஒரு டேர்ம் எக்ஸ்ட்ரா காப்பாற்றலாம். பட் யூ கான் ஃபுல் த பீப்புள் ஆல்வேஸ் அப்படிங்கிறத நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறேன். ஆஃப்டர் அ சர்டன் டைம் பீப்புள் வில் see through all your patterns. They will see through who you are, who you truly are, and they will get back at you அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறேன். ஸோ இப்போ என்ன இருக்குது, இந்தியா vs பாகிஸ்தான்கிற ஒரு இஷ்யூ இருக்குது. இப்போ இந்த ஸ்ட்ரைக் நடந்திருக்கு. இது வந்து கவுடி முடியும் என்ன சொல்லும், நம்ம வந்து பயங்கரமாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம், இதை பண்ணியிருக்கோம், அதை பண்ணியிருக்கோம், ப்ரீசிஸ்டு எல்லாமே நடந்ததை சொல்லும். நான் ப்ரீஃபிங்கை நம்புகிறேன். மிலிட்ரி ப்ரீஃப் பண்ணியிருக்கு, இந்தியன் ஆர்மி ப்ரீஃப் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இன் டைம்ஸ் ஆஃப் சச் ஈவெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேக்ஸ் இருக்கிறதுல ஃபாக் ஆஃப் வாரில் நிறைய மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வரும். அது நம்ம சைட்லேருந்து வரும், அவங்க சைட்லேருந்து வரும். இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம எந்த ஒரு ஃப்ளைட்ஸும் இல்லை ஜெட்ஸும் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸும் நம்ம இந்தியன் ரீஜனே தாண்டலை, இந்தியன் பார்டரே தாண்டலை, மிசைல்ஸ் அண்ட் ட்ரோன்ஸ் மட்டும் தான் அட்டாக் பண்ணுச்சு அப்படிங்கிறது நம்ம சைடில் சொல்லப்படுது. பாகிஸ்தான் சைடில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 5 இந்தியன் ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் சுட்டு வீழ்த்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கேட்டால் அது எங்கே இருக்கிறதுக்கான எவிடன்ஸ் கேட்டால் அவர் என்ன சொல்கிறாரு, அவங்க இருக்க மினிஸ்டர், பாகிஸ்தான் மினிஸ்டர் சோஷியல் மீடியாவில் எல்லாமே இருக்குது, நீங்கள் பார்க்கலையா அப்படின்னு கேட்குறாரு. அதனால் இப்போ நிறையா ஒரு ப்ரொபகண்டா, நிறைய விதமான இந்த ஃபாக் ஆஃப் வாரில் நிறைய மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் விதைக்கப்படும், ப்ரொபகண்டா விதைக்கப்படும். அதனால் நாம் பெஸ்ட்டாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டி இந்த விஷயத்தை எப்படி வியூ பண்ணுது, வாட் இஸ் இன்டர்நேஷ்னல் மீடியா அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டி சீஸ் திஸ் இஷ்யூ. இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இதோட கோர் இஷ்யூ என்னென்னா காஷ்மீர் தான். இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் பிரிகிறப்ப பார்ட்டிஷனே என்ன இருந்துச்சுன்னா பேஸ்ட் ஆன் ரிலிஜன். எங்கெல்லாம் வந்து ஹிந்து மெஜாரிட்டிசம் இருக்கோ, முஸ்லீம்ஸ் மெஜாரிட்டிஸ் இருக்காங்களோ அவங்களாம் பாகிஸ்தானும், ஹிந்தி மெஜாரிட்டிசம் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து இந்தியானும் பிரிச்சுக்கிட்டாங்க. அப்படி தான் பாகிஸ்தான் வந்து ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் வெஸ்ட் பாகிஸ்தான் ஆச்சு. அண்ட் தென் அவுட் ஆஃப் லாங்குவேஜ் வார் பெங்காலிஸ், அவங்க பாகிஸ்தானில் இருக்க பெங்காலிஸ் வந்து கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசமாக அவங்க எதிர்த்து அடிமை விலங்கெல்லாம் உடச்சி அவங்க லிபரேட் ஆகி செல்ஃப் லிபரேஷன் மூலயமா அவங்க பங்களாதேஷ்னு புதுசாக உருவெடுத்தாங்க. ஸோ பேசிக்கலி இப்போ காஷ்மீருங்கிற ஒரு பகுதியை மட்டும்தான் இப்போ இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கான மெயின் கான்ஃப்ளிக்ட். இது ஒரு லேண்ட் டிஸ்பியூட். இது ரொம்ப வருஷமாக நடக்குது, 1947 இருக்குது. இந்தியா முன்னாடி என்ன ஒத்து இருந்துச்சுன்னா அங்கே இருக்க மக்கள்கிட்ட ஓட்டெடுப்பு எடுக்க வச்சு நாங்கள் மக்களோட வில்லனவோ அதுபடி நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிப்போங்கிற மாதிரி சொல்லி, அண்ட் தென் 2016 அப்புறம் இந்த ஐ திங்க் பால்கோட்டா அந்த ஏர் ஸ்ட்ரிப்பில் அட்டாக் நடந்துச்சு. ஐ திங்க் அதான் நினைக்கிறேன். தட் ஷுட் ஹவ் பீன் த காஸ் இஃப் மை மெமரி இஸ் கரெக்ட், சப்ஜெக்ட் டு பி கரெக்டட். ஒரு ஹிண்டோட சொல்கிறேன். ஸோ போஸ்ட் 2016 இந்தியா வாஸ் நாட் அட் ஆல் ஹேவிங் எனி டாக்ஸ் வித் தி ஸ்டாப்டு எனி கைண்ட் ஆஃப் டயலாக் ஹேவிங் வித் பாகிஸ்தான். அண்ட் தென் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா 370 அப்ளிகேஷன் ஆஃப் 370 நம்ம நீக்கியிருக்கோம். அப்புறமேட்டா காஷ்மீர் ஹாஸ் பிகம் இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா. அண்ட் நவ் ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸும் கிடையாது, எந்த இந்தியனாலும் அங்கே போய் இடம் வாங்கலாம் அந்த ஸ்டேட்டில், அது எல்லாமே ஃபைன் செட் அண்ட் டன். இப்போ அதனால் என்ன ஆகிருக்கு, இப்போ அங்கே இருக்க மக்களில் போலரைஸ் பண்ணப்படுறாங்க, அங்கே இருக்க மக்களை ஏதாவது சைட் சூஸ் பண்ண வைக்கப்படுறாங்க. காஷ்மீரோட பாலிட்டிக்ஸே ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸானது, ரொம்ப ரொம்ப லோக்கலைஸ்டான ஒரு விஷயம். அது வந்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக்கான வியூவில் மட்டும் நீங்கள் இந்த ரிலிஜனால நீங்கள் பாகிஸ்தான், நீங்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கீங்க அதனால் நீங்களே இந்தியன் அப்படின்னு ஒரு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டுன்னு ஒன்று சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் அ வெரி வெரி கிரே இன் வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரே. தட்ஸ் த மோஸ்ட் கிரேயஸ்ட் திங் தட் யூ கேன் எவர் பி அப்படிங்கிறது தான் பாகிஸ்தானோட அந்த காஷ்மீர். நம்ம 2 பேருக்கு நடுவில் இருக்க காஷ்மீர். இப்போ பாகிஸ்தான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் காஷ்மீர் இருக்குது, இந்தியா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் காஷ்மீர் இருக்குது, அண்டு அக்ஷிச்சின்னு சொல்லப்படுற சைனா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் காஷ்மீர் ஒரு பார்ட்டும் இருக்குது. ஸோ காஷ்மீரே முழுசாக இல்லை, அப்படி ஒரு 3 துண்டாக பட்டிருக்கு. சேட் ஸ்டேட். கம்மிங் பேக் டு த இஷ்யூ, கோர் இஷ்யூ. இப்போ அந்த பாகிஸ்தான் ஆக்குபைடு காஷ்மீர் இருக்க கான்ஃப்ளிக்ட்டும் இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட் காஷ்மீருக்கும் இருக்கிற பிரச்சனை தான் இந்த டெரரிஸ்ட் ஆர்கனிசம்ஸும் இந்த டெரரிஸ்ட் அவுட்ஃபிட்ஸும். இவங்க சில பேர் லிபரேஷனுங்கிற பேரில் நாங்கள் வந்து
இப்போ இது இண்டிபெண்ட் காஷ்மீர் வேணும், இல்லை காஷ்மீர் வந்து பாகிஸ்தானோட தான் இருக்கணுங்கிற மாதிரி சில மிலிட்டன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீமிட்ஸ் டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷனாக அவுட்ஃபிட்டாக மாறி எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்டாக மாறி பொதுமக்களையோ இல்லை இங்கே இருக்க ஆர்மி பீப்புளையோ அட்டாக் பண்ணுறது, வைலன்ஸை கையில் எடுக்கிறது, லாவை கையில் எடுத்துக்கிறது, இந்த மாதிரி இல்லீகல் அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டியில் எங்கேஜ் ஆகிறது தான் ப்ராப்ளமே. உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, உங்களுக்கு ஒரு கொள்கை இருக்குது, உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாலஜி இருக்குன்னா த்ரூ டயலாக், த்ரூ ரெசிலியன்ஸ், த்ரூ ப்ரொட்டஸ்ட் யூ கேன் அச்சீவ் எனி திங் வித் த வில் ஆஃப் த பீப்புள். ஆனால் இங்கே அதுதான் கோர் இஷ்யூவாக நான் பார்க்குறேன். ஒரு ஹோலிஸ்டிக்காக ஃப்ரம் டவுன் சவுத், திஸ் இஸ் ஹவ் வியூ த ஓவரால் இஷ்யூ. இட்ஸ் வெரி ராங் டு சே டவுன் சவுத். அதுக்கே நிறைய பேர் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லியிருந்தாங்க நெவர் சே டவுன் சவுத்னு. ஸோ சப்ஜெக்ட் டு பி கரெக்டட், நத்திங் பிற டெரிகேட்ரியாவோ அப்படிலாம் எதுவும் இங்கே எடுத்துக்க வேணாம். கம்மிங் பேக் டு த இஷ்யூ, நேற்று நிறைய நியூஸ் பார்த்தேன். முக்கியமான ஒரு நியூஸ் வந்து ஸ்கை நியூஸில் பேசியிருந்தாங்க. பாகிஸ்தானோட ஐ திங்க் இன்ஃபர்மேஷன் மினிஸ்டர் நினைக்கிறேன். அதை ரியாக்ட் பண்ணணும்னு வெயிட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களோட ரியாக்ட் பண்ணணும்னு எடுத்து வச்சுருந்தேன். இப்போ போய் நான் பார்க்குறேன் தட் இஸ் நோ லாங்கர் அவைலபிள்னு வருது. ஐ வாஸ் வெரி ஷாக்டு ஆக்சுவலி. என்னங்க சொல்கிறீங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்படியே நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன் பாருங்கள். வாட் இஸ் த இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டி ஆக்சுவலி சீயிங் திஸ் இஷ்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். இதை நான் உங்களுக்கு காட்டணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். இந்தியா இஸ் த அக்ரஸர் அண்ட் வி வில் ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் பாகிஸ்தான் இன்ஃபர்மேஷன் மினிஸ்டர். இப்போ நான் அதை ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டணும்னு ட்ரை பண்ணால் ஓட மாட்டேங்குது. ஏன் அப்படின்னு தெரியல. இதை பிளாக் பண்ணது ஏன் அப்படிங்கிறதும் தெரியல. அந்த சேனல் பிளாக் பண்ணியிருக்கா, நம்ம கவர்மெண்ட் பிளாக் பண்ணியிருக்காங்களா, என்ன கதை எது கதைன்னு எனக்கு தெரியல. வீடியோ இஸ் அன்அவைலபிள். திஸ் கண்டென்ட் இஸ் கரண்ட்லி அவைலபிள் இன் த கண்ட்ரி பிகாஸ் ஆஃப் அன் ஆர்டர் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் டு நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஆர் பப்ளிக் ஆர்டர். ஃபார் மோர் டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் கவர்மெண்ட் ரிமோட் ரெக்வஸ்ட் ப்ளீஸ் விசிட் த கூகுள் டிரான்ஸ்பரண்ட் ரிப்போர்ட். ஏன், எதுக்கு, இதுதான் என்னோட பேசிக்கான கொஷின். அது ஒரு நியூஸை கூட பப்ளிக் டொமைனில் வச்சுருக்க இங்கே கிடையாதா, அலோடு இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் முதல் கேள்வியாக தோணப்படுது. இன்னொரு சைடில் என்னவோ பேசிட்டு போகிறாங்க, நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமா வேணாமா, அது கூட அலோவ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அவ்வளோ ஒரு ஃபாக் ஆஃப் ஃபார் இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. இப்போ இதை எப்படி பார்க்குறது, ஹவு டு ஆக்சஸ் திஸ் கண்டென்ட் அப்படின்னா எனக்கே சீரியஸாக தெரியல. வாட் இஸ் த ஒர்க் அரவுண்டுன்னு எனக்கே தெரியல. ஒரே ஒரு குட்டி பிரேக் வேணும் எடுத்துக்கோங்க guys. நான் இது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது நான் பார்த்துட்டு வரேன். நீங்கள் குட்டி பிரேக் எடுத்துக்கோங்க அது வரைக்கும்.
Sorry guys, I'm back. So கண்டுபிடிச்சாச்சு. Let's react to the what international community. Let's actually see through what the actual international community is seeing. வேறு என்னென்ன நியூஸ் சேனல்ஸ், என்னென்ன ரிலையபிளான ஒரு சோர்சஸ், என்னென்ன நியூஸ் சேனல்ஸில் இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் சேனல்ஸ் சொல்லுதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம், ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். வாங்க. Just received confirmed reports that India has attacked civilian targets, including a mosque and residential accommodation on 5 locations in Pakistan. And as per the initial reports, there are casualties, including women and children. The detailed damage assessment is being done, and Pakistan has the right to respond. Pakistan will respond. As I've said before, we had an apprehension that India will attack. Pakistan has never struck first, but we have the right to self-defense. And the way civilians have been targeted, and I have pictures and images of women and children who are badly injured in hospital. இப்போ என்ன இஷ்யூனா சார், இந்த ஃபாக் ஆஃப் வாரில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இப்போ நாம் சொல்கிறோம், நம்ம இந்தியன் ஆர்மி சொல்லியிருக்காங்க, நமக்கு ப்ரீஃப் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது 9 குறிப்பிட்ட இடங்கள் அங்கே எல்லாமே டெரரிஸ்டோட ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அங்கே ஹெட் குவார்ட்டர்ஸாக இருக்குது. நாங்கள் அதை மட்டும் ப்ரிசைஸாக டார்கெட் பண்ணி அதை மட்டும் தான் அழிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு வீடியோஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பட் வாட் பாகிஸ்தான் இஸ் கிளைமிங் இஸ் தட் தே ஹவ் அட்டாக்ட் சிவிலியன்ஸ். தெர் இஸ் நோ டெரரிஸ்ட் அவுட்ஃபிட்ஸ் இன் த செட் ரீஜன். அங்கே டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷனே கிடையாது, அங்கெல்லாம் சிவிலியன்ஸ் தான் இருந்தாங்க. ஒரு 20-30க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் அண்ட் பெண்கள் இறந்துருக்காங்க. அப்புறம் நிறைய பேர் ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆகப்பட்டிருக்காங்க. அப்படிங்கிறது தான் பாகிஸ்தான் சைடில் அங்கே இருக்க ஒரு கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல், ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மினிஸ்டர் வேர்ல்டுக்கு திஸ் இஸ் த வார் ஆஃப் நெரேட்டிவ் கைஸ். அவர் வேர்ல்டுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் மீடியாவுக்கு இதை சொல்லிடுறாரு. ஸோ 2 சைட்லேயும் 2 டிஃப்ரெண்ட்டான பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் இருக்கே தவிர எது உண்மைங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது. அன்லஸ் இண்டிபெண்ட் மீடியா ஆர் இண்டிபெண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் மீடியா ஆர் இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் intervenes and seeks through all the evidences and sets the truth out and straight. அப்போ தான் நமக்கு ஆக்சுவலி நடந்துச்சுங்கிறது தெரியும். இது வரைக்கும் இதுக்கப்புறம் இருக்கிற எல்லாமே நிறையா நெரேட்டிவ்ஸ் தான் இருக்குமே தவிர அதில் எதையும் உங்களால் ஹோல் ஹார்ட்டடாக நம்பவும் முடியாது, ஏற்றுக்கவும் முடியாது. I hope that gives you a clarity on what we are looking into. So civilian locality, Pakistan has never struck first, but we have the right to self-defense. And the way civilians have been targeted, and I have pictures and images of women and children who are badly injured in hospital. So civilian localities, accommodations, and a mosque which has been attacked. There were no terrorist camps. I myself took foreign journalists and local journalists to an area near the line of control, where India had alleged that there are terrorist camps. You see, we are the frontline state against terrorists. How can we... I'm just going to pick up on a couple of points, Mr. Atullah Tarar. You said that you've already received images of women and children who have been injured. This attack took place roughly about an hour or so ago. Will you be taking international and local journalists to the sites? Because in the past, when Pakistan has made such claims, they haven't allowed any journalists... I'll stop you right there. I had planned to take them tomorrow morning. We had a plane ready. We had reached out to journalists. We had a confirmed itinerary, a confirmed plan to go to Bahawalpur tomorrow. And I was supposed to fly to Bahawalpur at 7 a.m. in the morning. And at around right after midnight, India has carried out these attacks. So we were going to Muridke, we were going to Bahawalpur, and we were taking 35 journalists with us, including foreign and local journalists. So I was just preparing for the visit tomorrow. As I had visited the LOC, we were going to Bahawalpur, and we had to visit this exact place. And the journalists were already ready for the journey. So I think this has been a very, very... I think unfortunate step by India. We condemn it. We are responding, but to target civilian population, it's extremely unfortunate. Just to point out, Minister, the Indian armed forces say that altogether 9 sites have been targeted, that they haven't hit any Pakistani military facilities. These are terrorist camps that they are hitting. Let me make it very clear. There are no terrorist camps in Pakistan. Pakistan is a victim of terrorism. We are fighting the terrorists in our western regions, on our western borders. We are the frontline state against terrorism. We've laid down 90,000 lives in this war against terrorism. India, on the other hand, when we had the Jafar Express hijacking, an intense hijacking incident,
India did not even condemn it, let alone express some concern about that incident. So India has been sponsoring terrorism by assassinating Sikhs in US, in Canada, in Australia. We captured a spy by the name of Kulbhushan Yadav, who's a commissioned Mr. naval Tarar, officer. can I just point out to you, on my program just a week ago, your defense minister, Khwaja Asif, admitted that Pakistan has for decades had a policy of funding, backing and using terrorist groups as proxies in the country. In fact, in 2018, President Donald Trump cut military aid to Pakistan because he accused Pakistan of playing a double game. So when you say there are no terrorist camps in Pakistan, that is going against what General Musharraf has said, what Benazir Bhutto has said, what your defense minister said just a week ago. In fact, what Bilawal Bhutto said to me a few days ago, he said that terrorism and funding and backing terrorist organizations has been and was part of Pakistan's history. Post 9/11, let's talk about post 9/11 scenario. And let me be very clear. Post 9/11, Pakistan was the frontline state, and we still are the frontline state in eliminating terrorism. You see, when we are the guarantors of world peace, because we are a wall between the terrorists and the rest of the world. I would like to invite you to Pakistan to come and see the circumstances. I have been to Pakistan, sir, and we know that Osama bin Laden was also discovered in Abbottabad in Pakistan. So these accusations on Pakistan, including your defense minister making the admission, is there, and that is why part of the reason... What the defense minister was referring to, I think he's been misinterpreted. You see, there was a Soviet invasion back in the 80s, and obviously we were countering the Soviet invasion at that point in time. That's part of history. And we were allies of the US. So post 9/11, the scenario changed completely. And Pakistan made a lot of sacrifices. Pakistan is still laying down lives against terrorists. Even today in Balochistan, there was a terrorist attack. We lost 7 soldiers. So you see, Pakistani politicians, Pakistani soldiers, Pakistani officers, Pakistani military, Pakistani police, they've been giving numerous sacrifices. So there's no question at all, madam, of having terrorist camps in Pakistan. That contradicts Western intelligence, the State Department. There have been many, but I just want to focus you on this particular incident, sir. How will Pakistan now respond? You see, let me just conclude the previous argument by saying that when we captured this wanted terrorist on the Afghan border, President Trump in his State of the Union address actually appreciated Pakistan's efforts in the war against terrorism, and how Pakistan is dealing with these terrorists, how we are capturing them, how we are going after them, how they are being eliminated. Up until a few years ago, sir, Pakistan was on a grey list of state sponsoring of terrorism just a few years ago. So I know you want to take this back to the 1980s, but the point is that this is something that Pakistan has long been accused of, and that's why India has pointed the finger of blame on Pakistan for the Pahalgam attack. India should have gotten its own house in order. You see, after the intense hijacking of the Jafar Express, we had terrorists appearing on Indian media, giving interviews. The Balochistan Liberation Army, which is a terrorist organization. We had images from the mobile phones of the terrorists being shown on the Indian media. Pakistani media did not have those images. So you see, the fight that we are fighting is not only for us, it's for the rest of the world. As far as the current situation is ongoing, we are responding. We shot down, as per initial report, we shot down 2 Indian planes. And obviously, India is the aggressor, provocator. They've attacked civilian areas. There were no terrorist camps. And I can vouch for that because we were going there tomorrow. And we will respond because we have the right to self-defense. I just wonder, Minister, how will you now respond? Because if you're saying that you're going to respond, the Prime Minister tonight of Pakistan says there will be a response. What will a response from Pakistan look like? The response is already ongoing. I'm afraid I cannot share operational details. But what I can tell you is that as per initial reports, we've shot down 2 Indian planes and we're responding to Indian aggression right now as we speak. And do you feel this could potentially escalate further? Because, of course, there is so much at stake and both countries know what's at stake here. It's an evolving situation. It's an ongoing situation. And obviously, we've had an attack. We've responded. But as I had said before, in many interviews, and I came that night saying that we had an apprehension that India would attack, we always said that India will be the aggressor without evidence. You see, we offered an investigation into the Pahalgam whole episode. We were the ones who said that our hands are clean. We want an investigation, a fair and transparent investigation. But you see, India, without any evidence, has targeted civilians, women and children. India had no right to do that. So we're still in the fog of war, sir. So, we don't have evidence of that. We're still waiting for information to emerge. I know you're telling me this, but we don't have clarity. I will send you images
I will appreciate if you can run those images on your television. Yes, And I once, can once send them we've over to you. verified any images that come through, because of course we are still in the fog of war, there is still information coming through. I'm sure. It is I'm the sure. dead But of these night. images are being received from hospitals in Bahawalpur. And as a Minister for Information, I occupy a seat of responsibility. I've taken an oath, and I will give you correct and verified information, which you can also verify from your independent sources. And can you understand, Minister, why India would point the finger of blame on Pakistan for what happened in Pahalgam on the 22nd of April, because of the long accusations against Pakistan for backing and funding and giving sanctuary to terrorist organizations, including Lashkar-e-Taiba. And this group, the Resistance Front, is believed to be a splinter group of Lashkar-e-Taiba, and they are the ones who claimed responsibility for what happened on the 22nd of April in Kashmir. You see, Pakistan is fighting this war against terrorism, and no group has claimed any responsibility. And this area is a good 200 kilometers from the Pakistani line of control. This Pahalgam area. And you see, the FIR, the first information report by the Pahalgam police, was registered within 10 minutes of the incident. The police arrived after 1 hour 30 minutes. And when the victims were bleeding, I saw a video of one of the sisters of the victim saying that her brother was bleeding and nobody came for 1.5 hours. India has no evidence whatsoever to link Pakistan to this incident. But India has attacked civilians, women and children today without any justifiable cause. And because we have the right to self-defense, we will defend our country. We will respond because India ran away from the investigation. When our Prime Minister offered an investigation into the matter, then why run away? We even offered to the friendly countries like the United Kingdom to join in the investigation. We told the international community that an investigation will reveal the facts, but I think it's the right-wing BJP, which is against the Muslims, against the Sikhs, which has persecuted minorities, and they wanted a reason to attack Pakistan, and without any evidence, they have done so. But Pakistanis, we have a high morale, and we will respond back to Indian aggression, and the response is ongoing at this point in time. Well, the reason, like I said, that India has pointed the finger of blame because of your country's history and links with different terrorist organizations, which, as I said, in the last Trump administration, they cut military aid. Your country was on a grey list for a number of years, including just a few years ago, Osama bin Laden was discovered near a military base in Pakistan, an affluent area. US Navy SEAL Special Forces conducted that operation without telling Pakistan, who were their allies at the time, working with them in the war in Afghanistan, because they couldn't trust. எப்படா இவ்வளோ அன்ரிலேபிளாக இருக்க முடியும் உங்களால் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு இருக்குது. மோஸ்ட் அன்ரிலேபிள் எவர். இவங்க சொல்கிற ஏதாவது ஒரு ஃபேஸ் வேல்யூவில் எடுத்துக்க முடியுமா? ஒரு கண்ட்ரி சைட்லேருந்து அவங்க சொல்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒன்றாச்சும் ஃபேஸ் வேல்யூவில் எடுத்துக்க முடியுமானா எதுவுமே இல்லாத மாதிரி இருக்குது. ஃபாக் ஆஃப் விடுங்க. சாதாரணமாக பேசுகிறது, குடிச்சிட்டு பேசுகிற மாதிரி இவன் சொல்கிறதால நம்ப முடியாது. குடிகாரன் பேச்சு விடிஞ்சாதான் பேச்சு, இவன் பேசுகிற பேச்சு சொன்னவனே போச்சுங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. சேட் டார்க் ஹியூமர் அட் டார்க் டைம்ஸ். Trust the Pakistani defense and intelligence and military establishment. And so because of Pakistan's reputation in this area, that is why Indian officials have said, based on the information they have, they've pointed the finger of blame on Pakistan because the Resistance Front, a splinter organization linked to Lashkar-e-Taiba, which is linked to the ISI in Pakistan, is believed to be behind this attack. I deny these allegations completely. And I don't agree with your view because we in Pakistan, our 4 generations have fought terrorists. Even now in Balochistan, in Khyber Pakhtunkhwa, we are fighting terrorists day and night. Our western region, our western borders, all over, Pakistan is facing terrorist attacks every second week. If you're talking about the history, the Soviet invasion, the Cold War between the US and the Soviet Union at that point in time, well, that was a different story. But I was talking about 2009 when Osama bin Laden was there, or 2021 when the Taliban returned to power in Afghanistan. It was with the support of Pakistan that they were able to do that. That's slightly unfair because Osama bin Laden was not being harbored by the Pakistani authorities. Or the they were near a military base. I mean, you have very strong intelligence. No, that was very far away from the site where he was recovered. The point is that without Pakistani intelligence, right now, these ongoing operations, they would probably fail. And I think President Donald Trump has made himself very clear in the State of the Union address when he has thanked Pakistan for their efforts in the war against terrorism, for capturing wanted terrorists, and for the good fight that we are fighting, not only for ourselves, but for the whole world. So no other country has to its credit 90,000 lives. Politicians, military men, police, we've laid down 90,000 lives in this war on terror, and this war still continues. So I think India's allegations are ill-founded. They have no evidence. And when we offered an investigation into the matter,
then India ran away from that investigation and resorted to these attacks. Mr. Tarar, I mean, the world is waiting to hear and see how Pakistan responds and whether this situation escalates further. India says justice has been served. They accuse you of being behind the Pahalgam attack, and they say they have responded. Do you believe now a line can be drawn in the sand? I think India will now face Pakistan's very fierce response because we are never the aggressors. And regarding Pahalgam, as I said, the Indians are questioning their own government, that they have no evidence, they have no facts, and they ran away from the investigation, which Pakistan had offered, and they attacked our civilians, they attacked our mosque today, they attacked 5 localities. Pakistan will now respond and respond very, very effectively. Make no mistake, because our desire for peace should not be mistaken for our weakness. And what about India harboring terrorists, assassinating Sikhs in US, in Canada, in Australia? And when we captured their spy, Kulbhushan Yadav, we have numerous incidents where India is involved in targeting Pakistani localities, and they have been involved in terrorism, not only in Pakistan, but in many countries around the world. So I completely deny what you're saying. Minister, what do you expect from the international community? Do you expect President Trump to step in, intervene? Do you expect the UK government to try and de-escalate the situation? You see, absolutely, people will be concerned about the situation, and countries around the world have expressed their concern. But our diplomatic efforts, we've presented our case to all friendly countries. Our Prime Minister had a telephonic conversation a few days back with Marco Rubio. He spoke to the Iranian president, he spoke to the Malaysian president, he spoke to the UN Secretary General, he met the ambassadors of United Kingdom, he met the ambassador of Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, Turkey, China. We presented our case before the world, and we had already told the world that India will attack. I had said that in my press conference, and that is exactly what has happened, because India is the aggressor. Without any evidence, they wanted to create an atmosphere. India says it's altogether hit 9 targets. They've said that they were focused, they were measured. They've described this as hitting terrorist infrastructure. You say it is not terrorist infrastructure, and you will give access to international media as well as local media to be able to access those sites. I know you said you were going to take them there tomorrow, but in the past, when we have seen these sorts of strikes, the Pakistanis have shied away from giving access. You see, when I took foreign and local journalists to a village near the LOC, and tomorrow morning, I was planning to take them to Bahawalpur, to Muridkit, to show the exact place where these strikes have occurred, to show them that local population is living there. Our women, children, our civilians are living there. But I think we totally deny India's allegations regarding terrorists. We have complete evidence that women and children have been targeted. There are civilian casualties in this, and we will bring this evidence to the foreign media, to the local media, because there were no terrorist camps at all. And I can vouch for that, and I completely deny these allegations. There are no terrorist camps, no terrorists were being harbored. These were civilian populations. There was a mosque, there were locals living there, and their accommodations have been targeted, which is very, very unfortunate. We are responding to. Thank you. எனக்கு இதுவே ஒரு டவுட்டு கைஸ். டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷனே இல்லைன்றாங்க, டெரரிஸ்ட் கேம்ப்ஸே இல்லைன்றாங்க. அப்புறம் எவ்ரி செகண்ட் வீக் வி ஆர் த ஒன்லி கண்ட்ரி ஹூ ஹவ் லைட் டவுன் 90,000 lives for defending, for fighting terrorismன்றாங்க. டெரரிஸ்ட் கேம்ப்ஸே இல்லாமல், நாட்டில் டெரரிஸ்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸே இல்லாமல், அப்படி ஒரு விஷயமே டெரரிசமே இல்லாமல் எப்படி பாகிஸ்தானே டெரரிசமை ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும், ஃபைட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ தே ஹேஸ் டு ஃபைட் சம்வேர். அதில் அதுவே ரொம்ப ரிலையபிளாக இல்லை, அந்த விஷயமே ரொம்ப கிளைம் பண்ணுறது ரொம்ப ரிலையபிளாக இல்லைன்னு சொல்கிறேன். You should read in between lines. In 2019, Pakistan shot an Indian plane and a military jet, and they captured an Air Force pilot. They returned the Air Force pilot, and that de-escalated the situation. This time round, India has launched the airstrikes not in Pakistani airspace. How do you think the situation might de-escalate now in this situation? I think it's an ongoing situation where they've attacked and we are responding. Let's see how it turns out. Thank you for your time. I'm grateful that you took my voice. So that was the video, guys. India is the aggressor and we will respond, it says Pakistani Information Minister. Comment section pe pata, there are no kangaroos in Australia. There are no terror camps in Pakistan. There are no kangaroos in Australia. And nobody drinks Guinness in Ireland. Sugar is actually spicy. Fire is good. No one eats spicy food in India, and there is no wine in France. What the hell? Guys,
எவ்வளோ சீரியஸான விஷயம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க, எவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் போயிட்டு இருக்கு. டாங்கா டாங்கிறா நீங்கள் என்னோட ரொம்ப டாங்கா கமெண்ட் செக்ஷனில் போய் கதறி வச்சிருக்கீங்க. ஏன்ப்பா அப்படி பண்ணுறீங்க? டோன்ட் யூ கைஸ் திங்க் வி ஆர் டேக்கிங் திஸ் டூ ஃபார் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலையா? தோணுச்சுன்னா அதையும் சொல்லுங்கள். There are people watching in live. If you want, you can engaging in live chat as well. Just saying, just saying. No one eats spicy food in India and there is no wine in France. Conspiracy theory. Kaaba is in Vatican City. Earth is flat. Dumbledore never said calmly. Oh, Mohammed was educated. Greenland is mostly green. Gangadhar is not Shaktiman. Ganges is clean river. I am Elon Musk. No, but Pakistan has lot of water. Pray for water. No Pakistan in the world. Top delicacy of Pakistan is pork biryani. I invented a time machine, but I never published it. Kattappa didn't kill Bahubaliya. Hey, Indonesia left the group. Gandalf didn't have a beard. RCB batting lineup is weak in this season. She lost her logic. Looks like an Indian agent. Pakistan is safest country in the world. Antarctica is a deserted. GTA 6 has been here for centuries, but they are civilians. There are no terrorist camps in Pakistan. Yeah, bro, and the sea isn't salty. There are no terrorist camps in Pakistan. And yeah, bro, sea isn't salty. Well said அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. Osama was also hiding there. Yes, like Osama was not there in Pakistan. We called them as Pakistan freedom fighters. What the F? Any India is not killing in Kashmir. This conflict is already being called the Curry War. Don't worry, Minister India is helping a country to remove all your terrorists. Please allow India to continue. She roasted him every single second. Respect for anchor plus. She roasted him by reminding him where Bin Laden was hiding. The anchor woke up and decided to eat Pakistani breakfast today. This amazing lady deserves India's respect. And people and government officials in India block this content in India. Yeah. ஏன் ஒரு நியூஸுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம், எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். நியூஸ் சேனல்ஸும் எப்படி பிளாக் பண்ணணும்னு உங்களுக்குலாம் மனசு வருதுன்னு எனக்கு தெரியல. கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸை கேட்குறேன், அப்படி என்னடா பண்ண போகிறீங்க? அப்படி எல்லாத்தையும் பிளாக் பண்ணி இதெல்லாம் தெரியாமல் மக்கள் அப்படியே அறியாமல் வச்சு என்னடா இப்போ சாதிக்க போகிறீங்க? அப்பா புரியவே இல்லை எனக்கு அது. She did her homework and made sure he never comes back for interview in this channel ever again. She is not just roasting him, but roasting the entire Pakistan. She is from Afghanistan. She knows the full story of Pakistan. Next level roasting. Who is she? What's her name? Yalda Hakim. How is she Afghani? Afghani looks very Western. There are no terrorist camps in Pakistan. Joke of the century. Full-time beggar in front of masjid. Part-time information minister of Pakistan. She is on full mood of roasting Pakistan. Lady did her research, give her a raise already. World need journalists like her. How he is telling India is aggressor, but 26 people died a few days ago. Osama was enjoying his retirement in Pakistan, just 2 kilometers away from military cantonment, and took pension and health insurance policies from Pakistani army. She ribbed him with such professionalism. Hats off. She made sure he'll not attend her interview again. What a confidence. 4.4 million view of this interview. India full support to the journalist and hats off to her brave questions. My God, what a lady is so calm and so composed. The world needs journalists like her. She's completely roasting him. She knows the truth before questioning him. Kudos the lady, she did her work with perfection. There are no terrorist camps in Pakistan because now India won't even leave one. So this man is actually predicting the future so well. Pakistan has never struck first. What a joke. There are no terrorist camps in Pakistan. True statement after 25 years. Respect from India. Great job done, sister. Pakistan, we don't have terrorists also. Pakistan, oh yeah, Bin Laden has been chilling here for decades. सबसे पहले
आप में खबर ना नहीं है. She is of Afghani descent, therefore her hatred for Pakistan is evident in her questioning, as she insults her profession by becoming a mouthpiece for the Indian narrative. BBC should learn from her. She is the most intelligent journalist I have seen. He says no terror camps in Pakistan, and he also says no penguins live in Antarctica. Full dispatch and he ran like Pakistan has no terror camps. Yalda is a rock star. She is roasting him in left, right, and center. She roasted him, she toasted him. Wow, finally some steel balls in journalism. Props to Sky News for directly questioning a Pakistan official about terrorist camps and actually calling them terrorists, not militants. That's rare. Keep going. This lady did not blindly believe Pakistani propaganda. Respect. I appreciate how she kept a straight face and didn't burst into laughter when he said Pakistan is a victim of terrorism. Even she understood that he is cooking up. Hats up to Yalda Hakim. No one can match her poise, professionalism, and ability to ask the right questions without flinching. She is the best anchor interviewer in the UK. She definitely deserves an award. No more terrorism well done in India. Take this as a lesson and try to challenge. Uzama was also not in Pakistan, sure, buddy. As a British French, I am with India. Finally, a reporter who has done her homework kudos to her journalist skills. Poor Pakistani, she asked all out of syllabus questions. If she ate left no crabs has a face. Bro got grilled, roasted, and bagged in 15 minutes. Me explaining my professor why I couldn't submit my assignment. 131. Me explaining why I couldn't submit my assignment. I'll just stop you right there. I had planned to take them tomorrow morning. We had a plane ready. We had reached out to journalists. We had a confirmed itinerary. Guys, this is too dark. This is too dank, guys. Okay, first of all, this is not to hurt anyone's sentiment, but வேற லெவல்ல பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. Finally, some steel balls journalism. Next in me explaining my professor why I couldn't submit my assignment. Pakistan saying it never attacked first, me laughing in a corner. We need this type of journalism. One of the toughest journalists I have watched. Straightforward questions, simply respectful, being blunt and sharp at the same time. Hats off, ma'am. I can lie better than him in front of my girlfriend. Sorry, after having 6 beers and still act like I didn't got drunk. She completely dominated the exchange, leaving Pakistan information minister struggling to respond. She has earned the respect of whole India. She made two Pakistani ministers admit they sponsored terrorism just recent, guys. She did a lot of research and roasted him. Everyone noticed how the Pakistani minister was struggling to answer. There are no terrorist camps in Pakistan. Are you comedy me? Are you joking me? Are you comedy me? Indian media, please learn from this journalist. Excellent line of question. அதை மட்டும் பண்ண மாட்டாங்க. அங்கே இருக்க வந்து இங்கே குதருவாங்க, இங்கே வந்து பயங்கரமாக சில் பண்ணுவாங்க, கமெண்ட்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அங்கே இருக்க ஜேர்னலிஸ்ட் யாரையும் இதை பார்த்து திறந்துட மாட்டாங்க. There are few people who never miss a chance to poke India, or they always find some way to do it. Calmness is just cause, it's not a US matter. Why would she show aggression if a country is not part of a discussion? Modi needs a Madras education, right? He's the richest Pakistani currently, as he has Atta in his name. This clown said Pakistan had shot down 2 fighter planes, and their press release said no airplanes has been into the airspace during the operation. Don't they consult each other? Huge respect for the lady, love from India. He said they shot down 2 Indian planes, but the strike was done by missiles. That's hilarious. This guy is funnier than most of the comedy in the world. Pakistan is a victim of terrorism. Bro really gave out the best joke of entire Milena. The Pakistani minister says we are frontline state against terrorists. This is the funniest joke of the day that I've heard. We need journalists with a spine like this in India as well. Huge respect to her line of questioning. She deserves shout from Indian government for roasting Pakistan in every way possible.
There was a slip of tongue by this minister. It's not 90,000, it's 93,000 who surrendered in 1971. 2 weeks ago, terrorists dashed innocent civilians. Go and tell Modi. Now Modi has told game over. He prepared a 10 syllabus question, came 12 syllabus. He prepared 10 syllabus, comma, question came 12th syllabus. Pakistan Information Minister, Pakistan Misinformation Minister. She roasted him by reminding him where Bin Laden was hiding. There is no terrorist in Pakistan. Enough internet for today. This dude is no information minister. He is misinformation minister. As Afghan grilling a Pakistani and terrorism, classic. This is called a literate minister of Pakistan. This reporter literally hurted him more than our bombs. Again, guys, this is not joke. This is just dank. This reporter literally hurted him more than our bombs. She is on mission with facts. Really loved the way she cornered him. From Japan, here we support India. The Lord is awesome. She is way too smarter than this guy. She has done her homework professionally. Biggest joke of the century, Pakistan Information Minister. We are never the aggressor. She ate left no crumbs. This reporter should be rewarded. Pakistan Minister, we have shot down two fighter jets. Pakistan Defense Minister, nobody crossed our airspace. The line of times she controlled herself from bursting out of laughter, and number of times I kept rolling on the floor. It's crazy. As an Indian Muslim, I want to ask Pakistan, when there are no terrorist camps and terrorists in Pakistan, then who killed Benazir Bhutto and who carries out terrorist attacks on Pakistan? Who hijacked the train recently? அதாங்க எனக்கும் புரியல எக்ஸாக்டாக வில் செட் ப்ரோ ஹூ ஹைஜெக்ட் த ட்ரெயின் ப்ரோ ஹூ ஹைஜெக்ட் ட்ரெயின் ப்ரோ they are original people of Balochistan, the native tribe. These bobble heads accuse India of all mishaps in Pakistan. The train fell into the hands of Balochistan Liberation Army, a militant faction known for its fierce separatist agenda. Whispers in diplomatic circles suggest that the group operates with the covert backing from India, adding a volatile geopolitical layer to an already incendiary act. Aliens, so this is Pakistan terrorists. They can't be Afghan terrorist or Indian terrorist, whom both dislike Pakistan. Is not a possibility. Your heart is blinded. You are ignorant. He didn't deny that there are terrorists in Pakistan. He said there are no terrorist camps in Pakistan, which is incorrect. I love this lady journalist. 100% support from India. We have a plane ready, bro. What about fuel? Even a journalist can roast Pakistan minister. We Russian always at the Indian side. Moscow loves Indian Hindus. What the F? He is called a misinformation minister. If all in love with anchor, you also know the Osama bin Laden was discovered in Abbottabad, Pakistan. Plane is ready without fuel. Yes, there are no terrorist camps in Pakistan. Osama himself said Pakistan is a paradise. Huge respect for this lady from India. She is fully taking India's side and defending India like she is representing India. Such a shame. Sky News, such a biased media. Salute to the guy. Cleared everything so professionally. This kind of journalist we need in our India. He has the audacity to say Pakistan never attacked first. Really, they have been firing Indian posts at the border almost every day since the ceasefire agreement. This lady deserves absolute respect for talking to this lying man in the most sober manner. He condemned his journalistic integrity for asking tough, sensitive questions. We stand in support of honest voices like this. Pakistan has never struck first. Yeah, good one. Journalism at its peak. There are no terrorist camps in Pakistan. Also, we have been fighting terrorists against the terrorists in Pakistan. Read in between the lines, bro. Mad funny joke of the day. Like hypocrisy to speak. That's not an example of hypocrisy. It's oxymoronic. Do not test someone's. Do not cause nuclear war. Not really, because he didn't say there are terrorist camps in Pakistan. He said there are terrorists. It's only oxymoron if it's a total contradiction. Pakistan always played both sides. Afghanistan, India. Pakistan can't respond. They still have a shortage of 93,000 platoons. This amazing lady deserves India's respect. This video will go viral in India. What a brave journalism. She is from Afghanistan. She is clearly biased. Very good question. Asked a video cut to 28 from 20. என்ன சொல்றீங்க? Good work. Now blame her credibility. Biased or being with the truth. In 2001 Indian Parliament attack. 2006 Mumbai train blasts. 2008 India Mumbai attacks 26/11.
2016 பத்தான்கோட் ஏர்பேஸ் அட்டாக் அதுதான். அதுக்கப்புறம் தான் இந்தியா பாகிஸ்தான் டாக்ஸை விட்டுடுச்சு. And he says Pakistan's never attacked first. All of above plus Kargil and Kashmir's insurgency immediately after independence is professional and pathological. This stuff is way better than all the news on Indian media so far. No terrorist camps in Pakistan because this country disappears from map. Peace prevails everywhere. Heartfelt respect from India to Yalda Hakim for your courageous journalism. Who noticed the sarcastic smile throughout the interview, roasting at its peak? There are no terrorist camps in Pakistan. Clearly, Pakistan information doesn't have his right info. She roasted him as smooth as butter. Anchor ripped this Pakistan guy. She literally grilled Pakistan in 16 ways. Hats up to journalists for roasting this Pakistani minister and bringing the true fact about terrorism against Pakistan. She's roasting him badly. Great news anchor. He spoke for more than 10 minutes and still couldn't find the gut to tell the single truth. Full support for India from Australia. Wonder how she managed to control her laugh. This journalist deserves a red carpet in India. She cooked him. Pakistan is fighting the war against terrorism. This guy belongs in a comedy club. She reminds Pakistan minister that what Dr. Jay Shankar said, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful. She totally grilled him. She is a brave reporter who, without hesitation, blamed Pakistan for Osama bin Laden. She is of Afghan origin, so she knows what Pakistan really is. Great news anchor, she is actually brilliant. Said the truth and real face of Pakistan. No pigs were harmed in the video. Osama was found in Pakistan. Osama bin Laden was found in Pakistan. Osama bin Laden was found in Mars, not Pakistan for sure. Operations in the Pakistan தந்து என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க டேய் மனசாட்சி அளவா. எனக்கு தெரிஞ்சு என் வாழ்க்கையில் நான் பார்த்த மோஸ்ட் டேங்கஸ்ட்டு வீடியோனா அது இதுதான் நான் சொல்லுவேன். மோஸ்ட் டாங்கஸ்ட் கமெண்ட் செக்ஷன் கலவரங்கள். திஸ் இஸ் த ஒன்லி நான் கரப்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் இஸ் பியூட்டிஃபுல் விச் இஸ் ஆடட் போனஸ். ஏன்னா பாகிஸ்தான் ஆல்சோ சேஸ் ஒசாமா பின் லாடன் வாஸ் நாட் ஃப்ரம் Pakistan. Pakistan information minister is severely roasted. She'd be like, I love listening to lies when you know the truth. At this point, Pakistan is immune to humiliation. Shot down 2 Indian planes while the Pakistan army admits Indian forces have launched the attack via long-range missiles for water airplanes they are shooting. Drillo Pro Max. She can't control her laugh. She's roasting him like hell, calling him information messages like calling a mirage a swimming pool. My question, where Osama bin Laden was found? Pakistan, in America. Without Pakistani intelligence, what Pakistan intelligence that didn't know Osama bin Laden was down the road from military base. Hands up to Pakistani, he survived this injury, forget the war. This roasting is next level. This roasting is next level. She won Indian people heart. She ate this guy for breakfast when she mentioned Bin Laden. I really just laughed so hard. We are never the aggressor. I know too much from my Christian Pakistani friends that tell me of their government. We Indians want to say only one thing, happy Diwali. Anchor deserves a salute for grilling the minister. This guy is just repeating the same line again and again. Kudos to the reporter for tolerating him. This is the most intellectual reporter I have seen. That's the reason why I came here to watch the real news. Hats off, madam. Why information minister? Where is defense minister? He's like, क्या बोलूँ यार धोती खोल रही है because he says 90,000 terrorists has been dead so far. He says they are fighting terrorists and proceeds to tell there are no terrorists to make it make sense. He's literally in confidence saying that Pakistan has nothing to do with themselves, and big appreciation to the news anchor directly saying him on his face. As a Muslim, I would say this, it was not a mosque, it was heavily guarded with wired fence and no reporter was allowed inside, which seems fishy. He tried his best and she wasn't even trying, just reading facts and documented history. Best journalist, she deserves salute. The woman knows how to roast, feeling pity for this man. I repeat again, there is no snow in Antarctica. How the interview lady changed the word of Khwaja as if removing the words that well done for USA law. Salute to the queen, he was sweating like his last day. He knows whatever happens, just
stick to the script by Pakistan Army. There are no terrorist camps and these are civilian camps. He has a great sense of humor. Oh my god. Seriously, guys, I never thought this to be funny. I really wanted to go through all the news available in the international platform, international media, so we can see through how the world sees what the other side actually tries to put it on the table as we did. ஸோ இந்த மாதிரி இதை பார்க்குறான் தான் நான் வந்தேன். சேட்லி கமெண்ட் செக்ஷன் போனனால சிரிப்பு அடக்க முடியல. மோஸ்ட் டேங்கஸ்ட் கமெண்ட் செக்ஷன் எவர். ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் கிவ்ஸ் சம் கிளாரிட்டி. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். If you like the content, what I'm trying to cover here, what I'm trying to do here, give me a thumbs up. And if you want to suggest me something, bro இது எப்படி பண்ணலாம் ப்ரோ நீங்கள் இதை பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ அப்படின்னு உங்களுக்கு சஜஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க. And if you want to support me, hit that subscribe button. That's the only way you can support any upcoming YouTubers like me. So thank you for watching. Thank you for all the love and support. இத்துடன் இந்த ஸ்ட்ரீமை முடித்துக்கொள்கிறேன். இன்னும் நல்ல ஸ்ட்ரீம் சந்திக்கிறேன். Until then, take a bye. See you all. Peace out.